Hi students, welcome to this question and answer session of General English Standard 12. Today we are going to discuss about the third unit and its relevant question and answers from the textbook. So third lesson enna? It's a prose unit, a poetry and a non-detail. Ana இன்னைக்கு we are going to just deal with the prose section. So shall we move on to the first section of this prose? So in the prose lesson title என்னது? In celebration of being alive. நம்ம உயிரோட வாழ்றது எவ்வளோ முக்கியம், எவ்வளோ பெருசு அப்படின்றத ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எபிசோடோட டாக்டர் கிறிஸ்டியான் பெர்னார்ட் எழுதியிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த லெசன் பற்றி ஏற்கனவே நீங்கள் நிறையா படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் யூட் ஹவ் கான் த்ரூ த ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் த லெசன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இல்லையா ஸ்டோரி. பட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த லெசன் இன் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவ்லேருந்து தேர்வுக்கு வரப்போகிற கொஷன் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் என்னெல்லாம் வரும், நம்ம எதெல்லாம் படிக்கணும் புக்கில் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரோஸ் அப்படின்னாலே I wish to recall that we will be getting questions only from synonyms, antonyms, vocabulary exercises, short answers and paragraph answers. So mark distribution உங்களுக்கு தெரியும். Synonyms க்கு எப்பயுமே 1 mark with multiple options, MCQ questions வரும். Antonyms அதே மாதிரி MCQ question ஒரு 1 mark வரும். Either synonym or antonym examக்கு கண்டிப்பாக ஒன்று வரும். Vocabulary exercises இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் we have confusables, words ஒரே மாதிரி ஸ்பெல் ஆகிருக்கிறது இல்லைனா ஒரே மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன் இல்லை கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் ஸ்பெல்லிங்கோடு இருக்கிற அந்த வேர்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் vocabularyயில் வரும். அதே மாதிரி கண்டிப்பாக 3 மார்க் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ், அப்படி இல்லைனா ஒரு 5 மார்க் சம்மரி. ஸோ இதுதான் இன் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவில் நாம் எதிர்பார்க்க போகிற கொஷின்ஸ். ஸோ இப்போது கொஷின் ஆன்சர்ஸ்க்கு முன்னால் ஷால் வி கோ ஆன் டு தி glossary section. So first, synonyms. So synonyms அப்படின்னா தெரியும் மீனிங், ஈக்குவல் டேர்ம்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து டெஃபினேஷன் மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருக்குறோம். ஆனால் எக்ஸாமில் ஒரு வேர்டுக்கு ஈக்குவலாக இன்னொரு வேர்டு அப்படி தான் வரும். ஏபிசிடி ஆப்ஷனோடு இருக்கும். ஸோ முதல்ல வில் கோ ஃபார் த glossary. The first word, consideration, careful thought. Prevalent, common. Cripples, people with some disability, preventing them from performing certain normal functions. மாற்றுத்திறனாளிகள். Agony, extreme physical and mental suffering. Pain. Perforated, torn and damaged with holes. இப்போ பேப்பரில் கூட சைட்லலாம் பெர்ஃபரேஷன் போட்டிருப்பாங்கன்னு, குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் போடுறது, அதுதான் perforated. Ennobles, morally noble, makes dignified. Thrash around, to move about restlessly. Sophisticated, well advanced. Mutilating surgery, a surgery involving removal of tissue even at the risk of worsening of the patient's condition. ஒரு முக்கியமான டிஷ்யூவை ரிமூவ் பண்ணாதான் அந்த பேஷண்ட் உயிர் பிழைப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட சர்ஜரிக்கு பேர் தான் மியூட்டிலேட்டிங் சர்ஜரி. கிராண்ட் ப்ரீ, ஒன் ஆஃப் தி செவரல் இன்டர்நேஷ்னல் மோட்டார் ரேசிங் ஈவெண்ட்ஸ். நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா மோட்டார் ரேஸ், கார் ரேஸில், அதில் கிராண்ட் ப்ரீ அப்படின்றது ஒரு ஃபேமஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மோட்டார் ரேசிங். Solace, comfort or consolation in times of grief or pain. Intrepid, bold and daring. Finale, climax or an exciting end. And the E இல்லைன்னா the final அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. So the climax or exciting end தான் finale. Disfigured, spoiled or marred in appearance. Malignant, malignant tumor சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதான் இங்கே here of diseases, which means very harmful to life. Tumor, diseased growth in some part of the body, வழக்கமாக கட்டின்னு சொல்லுவோம். So tumor. Amputated, cut off by surgical operation. ஸோ ஒரு பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான்
amputation. Profound. Profound means prolific, very great. ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு வேர்டு வந்து எக்ஸாமில் அந்த வாக்கியத்தோடு கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே ஒரு 4 ஆப்ஷன் இருக்கும் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ரைட் தெம் இன் தி எக்ஸாமினேஷன். இப்போது கொஷின் பேப்பரில் சூஸ் த கரெக்ட் சினானிம் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ எக்ஸாம் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் வேர்ட் that is equal to the underlined word னு கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறேன். I near the end of my career as a heart surgeon அப்படின்னு கிறிஸ்டியன் பர்னர்ட் லெசனில் சொல்லியிருக்காரு. அந்த career CAREER இதுக்கு என்ன மீனிங்? A career, B place, C insight, D profession. ஸோ நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஆன்சர்னு போட்டுட்டு மறக்காமல் அந்த ஆப்ஷன் எழுதணும். ஆப்ஷன் இஸ் டி, டி ப்ரொஃபஷன். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. And of the rest many will end up as mental or physical cripples. So underline the word cripples. ஸோ cripple அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம். நம்ம சினானிம் ஆன்டனிம் பார்க்கறதுக்கு எப்பயுமே glossary பார்த்துட்டு வருவோம் இல்லையா? ஸோ glossary cripples இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ cripple means A abled, B disabled, C strength, D power. So very good. The option is answer B disabled. So it means what? Disabled. So A first question career means profession. Second question cripples means disabled. Synonyms பார்த்தாச்சு. ஸோ அப்போ அடுத்து எதிர்ச்சொல். எதிர்ச்சொல்க்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவோம்? ஆன்டனிம்ஸ். ஸோ இந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த யூனிட்டில் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் பின்னாலேயும் ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குது. ஆஃப்டர் ஆல் த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜென்ரலாகவும் ஒரு ஆப்போசிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் இருக்கும். ஆனால் இப்போ நம்ம ஜென்ரல் ஆன்டனிம்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் லெசன். gloomy. gloomy அப்படின்னா sad. அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? happy. agony which means pain. so opposite is comfort. clouded அப்படின்னா நிறைய trouble. so அதனால் opposite is untroubled. nobility very noble. so opposite is dishonor. sophisticated அதுக்கு opposite is unrefined. particularly குறிப்பா அப்போ opposite is commonly or generally. trust நம்பிக்கை அப்போ opposite is disbelief. severe opposite mild. amputated அப்படின்னா கட்டுன்னு பார்த்தோம். அப்போ opposite is joined. ஸோ இதுதான் நமக்கு important words from this lesson for antonyms. இப்போ இதில் எப்படி எக்ஸாம்க்கு வரும்? choose the correct antonyms for the underlined words from the given options. ஸோ இங்கே பாருங்க first sentence. my gloomy thoughts probably stem from an accident I had a few years ago. So my gloomy thoughts probably stem from an accident. So gloomy அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்குறோம். gloomy means sad. So A வந்து dull, B sorrowful, C happy, D next. What's the answer? நான் இங்கே ஆன்சர் கொடுக்கல, கெஸ் பண்ணுங்க. Yes, you are correct. So gloomy க்கு ஆப்போசிட் என்னது? C happy. So நோட் பண்ணிக்கோங்க, C happy. Next. It opened my eyes to the fact that I was missing something. What is the opposite of fact? Fact na statement. So fact ku opposite fiction, reality, spot, true or truth. Very good. Fact ku opposite is fiction. Fiction na kadai. Fact na unmai. So fact ku opposite is fiction. So இப்போ 1 mark from this lesson பார்த்தாச்சு. என்னென்ன பார்த்தோம்? synonym, antonym. Now shall we go on to the 3 mark questions? Yes, short answers are very important for any prose lesson. So அடுத்து பார்க்க போகிறது 3 mark question answers. உங்களுக்கு ஏற்கனவே முதல் 2 பாடங்கள் பார்த்த மாதிரி தான் 3 mark question answers பொறுத்த வரைக்கும் 1 or 2 linesல ஆன்சர்ஸ் இருந்தால் போதும். மேக்ஸிமம் யூ வில் பி கெட்டிங் லைக் 30 to 50 வேர்ட்ஸ் இருந்தால் போதும். ஸோ அப்படின்ற பொழுது என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான ஆன்சரை டைரெக்டாக எழுதினா போதும். யூ நீட் நாட் எக்ஸாஜரேட் வித் ஃபியூ ஆஃப் யுவர் ஓன் பாயிண்ட்ஸ். கிரியேட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் 3 marksல வராது. ஸோ நவ் ஷால் வி கோ ஆன் டு த டெக்ஸ்ட் புக் கொஷின்ஸ்? எஸ். First question. What thoughts troubled Dr. Christian Bernard as he neared the end of his career as a heart surgeon?
Dr. Christian Bernard thought about the suffering of the people, and it troubled him as he neared the end of his career as a heart surgeon. What were Dr. Bernard's feelings when he was hospitalized after the accident? He experienced agony, fear and anger. இப்போ இது மாதிரி क्वेश्चंस ரெண்டு क्वेश्चन ஜாயின் பண்ணி கூட கேட்பாங்க. ஸோ அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, கனெக்டிவிட்டி क्वेश्चन இருக்கும். when and where did the accident occur? ஸோ எங்கே நடந்துச்சு, எப்போ நடந்துச்சு, இது மட்டும் போதும். The accident had happened a few years ago when he was crossing a street with his wife. The accident had happened a few years ago when he was crossing a street with his wife. A car had knocked him down. How did the hospitalization of Dr. Bernard and his wife affect their routine? Dr. Bernard could not do the scheduled surgery. He and his wife could not look after their young baby. So next question. How was Dr. Bernard's attitude to suffering different from that of his father's? Dr. Bernard was angry at his suffering, but his father would take it as God's test on a person. ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய சஃபரிங், ஆனால் அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு இது கடவுள் நமக்கு வைக்கிற ஒரு டெஸ்ட். Such incident would improve a person to become better. Next question. How was the unattended trolley put to use? Two little boys, one blind and another crippled, pushed the unattended trolley for fun. அடுத்த question. How was the unattended trolley put to use? Two little boys, one blind and another crippled, pushed the unattended trolley for fun. What roles did the duo take up? So duo refers to the two children. So what roles did they take up? The two boys took the roles of driver and mechanic. The blind boy was the mechanic and the boy with one arm was the driver. Detail the statistics Dr. Bernard has provided in his speech. Remember children, when you write answers for these questions, it will be like 3 to 4 lines because this has a little bit of information. So, of the 125 million children born that year, 12 million were unlikely to reach the age of 1, and another 6 million would die before the age of 5, and of the rest, many would end up as mental or physical cripples. So this is a detailed answer which carries 3 marks. And the next question, how did the boy who played the mechanic lose his eyesight? So we already saw that one boy was blind. So the question is, how did he lose his eyesight? Answer, the mechanic was a 7-year-old boy. One day, his mother flung a lantern. Lantern na lanthar velakku. So his mother flung a lantern at his father in anger. Unfortunately, the lantern missed its mark and broke on the boy's head, resulting in the 3rd degree burns and loss of eyesight. The degree burn என்றது first order அப்படின்னா லைட்டான ஒரு காயம், second order second degree அப்படின்னா கொஞ்சம் மீடியம் காயம், ஆனால் 3rd degree burn அப்படின்றது சிவியர் காயம். அதனால் இந்த பையனுக்கு தனது கண் பார்வையை இழந்தான். Next question. Why does Dr. Bernard describe the blind boy as a walking horror? ஸோ அந்த பையனை எப்படி பார்த்தா அப்படியே ஒரு ஹாரர் பூதாகரமாக இருந்தான் அப்படின்னு டாக்டர் பர்னர்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார்.
Now the answer is, the blind boy was a walking horror with a disfigured face and long flap of skin hanging from the side of his neck to his body. As the wound healed around his neck, his lower jaw became gripped in a mass of fibrous tissue. The only way this little boy could open his mouth was to raise his head. What were the problems the trolley driver suffered from? The doctor had successfully closed a hole in the driver's heart. The driver had returned to the hospital because he had a malignant tumor of the bone. Tumor na katti. A few days before the race, his shoulder and arm were amputated. Amputated na cut பண்ணிருக்காங்க, or operate பண்ணி shoulder and arm remove பண்ணிருக்காங்க. So a few days before the race, his shoulder and arm were amputated. There was a little hope of his recovery. அவன் பொழைக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் தான் வாய்ப்பு. ஆனால் அப்படிப்பட்ட குழந்தை இங்கே ஜாலியாக விளையாடுது. அதுதான் on celebration of being alive. ஸோ இதுதான் 3 mark question and answers. ஸோ முதல்ல பார்த்த questions எல்லாம் 2 questionனை ஜாயின் பண்ணி ஒரு 3 mark கேட்பாங்க. இப்போ பார்த்த இந்த கடைசி 4 questions எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே question ஆனால் 3 mark short answer. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போது celebration of being alive இந்த லெசனில் வந்து we saw synonyms, antonyms and now 3 marks. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சினானிமில் வந்து அவங்க எந்த வேர்டு வேணால் கேட்கலாம், க்ளாசரியிலேருந்து கேட்கலாம், டெக்ஸ்ட் அந்த ப்ரோஸ் பீஸ்லேருந்தும் கேட்கலாம். ஆண்டனிம்ஸ் அதே மாதிரி சினானிம் ஆர் ஆண்டனிம் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி 3 mark கொஷின்ஸ்லையும் புக்குக்குள்ளேருந்து தான் வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ லெசனை நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எது கேட்டாலுமே எழுதலாம். உங்களுக்கு லக்கிலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 பசங்களுக்கு பேர் கிடையாது. டாக்டர் ஒரு அந்த ஆத்தருடைய அப்படியே டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட் அப்படின்ற நேமில் தான் லெசன் ஃபுல்லாக போகுது. அவங்க ஒய்ஃபோட நேம் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூசிபிளாக, லைக் நம்ம முதல் லெசன் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வி ஹேட் யாக்கப்போ, நிக்கோலா, லியூஜி, லூசியா, நிறைய நேம்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் லெசனில் நமக்கு ஆத்தர் மட்டும்தான் இருந்தது. இது லெசனில் வந்து இது ஒரு ஸ்டோரியாக இருந்தாலும் நமக்கு கேரக்டர்ஸுக்கான தனித்தனி நேம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் அந்த கண்டென்ட் தெரிஞ்சால் போதும், கேட்ட கேள்விக்கான பதிலை நீங்கள் எழுதிடலாம். ஸோ 3 mark கொஸ்டின் ஆன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ நடந்தது ஆக்சிடெண்ட், யாருக்கு நடந்துச்சு, முதல்ல டாக்டர் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப், அடுத்து இந்த 2 பிள்ளைங்க, இந்த 2 பிள்ளைங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் கொஷின் கேட்பாங்க. பிளைண்ட் பையன் எப்படி இருந்தால், அதே மாதிரி அந்த டிசேபிள்டு சைல்டுக்கு எப்படி இந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு, அண்ட் ஒய் தே ஆர் வெரி ஹாப்பி டிஸ்பைட் தேர் இல்னஸ். ஸோ இந்த செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவ் அப்படின்றது என்னென்னா, எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம துணிந்து போராடணும். மகிழ்ச்சி என்பது பிறர்கிட்ட கிடையாது, நம்மக்கிட்ட இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் இந்த லெசனில் கற்றுக்கிட்டீங்க. ஸோ இதை தான் வந்து இப்போ பார்க்க போகிற 5 mark கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸில் எழுதலாம். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா லெசன்லேயுமே ஒரு சம்மரி படிச்சிருப்பீங்க. நார்மலி சம்மரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதணும். For example, they will not ask you in the exam, write the summary of the lesson or write the story of the lesson அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க. டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட்ஸ் அப்சர்வேஷன் ஆர் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இல்லை இதில் அந்த 2 பாய்ஸோடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அவங்க அந்த ட்ராலியை வச்சு விளையாண்டது கேம், இல்லை கிராண்ட் ப்ரீ, எப்படி வேணால் கேட்கலாம். எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு 5 marksக்கான இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை வச்சு ஒரு சம்மரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் கேட்ட கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சம்மரியை மாற்றணும். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சம்மரியை படித்து காட்ட போகிறேன். இது கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான். ரிமெம்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதை அப்படியே நீங்கள் எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது. கேட்ட கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீட் த கொஷின் thoroughly and answer to the question. But always remember, ஸ்டோரியோடைய theme, the general points remain the same. So in the points mindல வச்சுக்கிட்டு write it. Shall we proceed? Now the 5 mark summary. Dr. Christian Bernard, a South African surgeon, designed artificial heart valves and wrote extensively on the subject. இது டாக்டர் கிறிஸ்டியான் பெர்னார்டுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். அவர் யார்? ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் சர்ஜன். And he has designed world's first artificial heart valves. அதை கண்டுபிடிச்சவர் இவர் தான். So he wrote
extensively on the subject heart transplantation. In this essay, Dr. Bernard has ruminated on why people suffer. So ஏன் மக்கள் சஃபர் ஆகிறாங்கன்றதை இந்த லெசனில் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. One day, Dr. Bernard had witnessed what he called the Grand Prix. ஸோ இவர் இந்த ஸ்டோரியோட பிகினிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதை கிராண்ட் ப்ரீ அப்படின்றாரு. இந்த ரெண்டு பசங்களும் விளையாண்ட அந்த இன்சிடெண்ட்டை கிராண்ட் ப்ரீ அப்படின்றாரு. 2 boys, a driver and a mechanic, drove the hospital's breakfast trolley. எதை வச்சு விளையாண்டாங்க? அந்த ட்ராலி, பிரேக்ஃபாஸ்ட் சர்வ் பண்ணுற ஒரு ட்ராலியை வச்சு இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்க விளையாடுறாங்க. The blind mechanic provided the motor power. The motor power யார் கொடுத்தா? The blind mechanic. And the driver steered with one arm. The other patients joined in the fun and frolic till the plates were scattered. Grand Prix race மாதிரி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக ஓடினாங்க. ஓடி அப்படியே அங்கே இருக்க பிளேட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கேட்டர் ஆன உடனே the whole hospital clapped. The mechanic was a 7-year-old boy. His mother flung a lantern at his father. The lantern missed its mark and broke on the boy's head, resulting in 3rd-degree burns and loss of eyesight. At that time of Grand Prix, he was a sight to look at. The driver had only one arm. He had been earlier operated upon by Dr. Bernard for a hole in his heart. He was in the hospital now for a malignant tumor of the bone. His shoulder and arm had been amputated. There was little hope of his recovery. ஸோ இந்த எஸ்ஸே பார்த்தீங்க இல்லையா, இந்த சம்மரி பார்க்கும்பொழுது இதில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் தான் 3 மார்க் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ், ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் வந்துச்சு. ஸோ யூ குட் ஈஸிலி ரீகலெக்ட். இப்போ என்ன டிப்ஸ் பார்த்துக்கிட்டோம்? 3 மார்க் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டோன்னா அதெல்லாம் கம்பைல் பண்ணி நம்மளால் ஒரு அழகான 5 மார்க் சம்மரி எழுத முடியும். ஸோ பேஜ் 71 வெக்காபுலரி எக்ஸசைஸ். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் 1 மார்க் பார்த்தோம், 3 mark பார்த்தோம், 5 mark பார்த்தோம். Now shall we go on to the textbook exercise of vocabulary. A. Go through the lesson and spot the words which mean the same as the following. 1. In para 1, profession. Profession equal word career. C-A-R-E-E-R. In para 2, sorrowful. Sorrow na sadness, so the word is gloomy. 3. Decency from para 5. Nobility, being very noble. From para 6, the 4th word, destiny. Destiny means vidhi, fate. Para 8, hijack. Hijack na கடத்துறது. ஸோ இவங்க அந்த ட்ராலியை கடத்திருப்பாங்க. என்ன வேர்டு இருந்தது பார்த்தீங்களா? commandeered. hijacked, commandeered. Motivation in para 9. ஸோ மோட்டிவேஷனுக்கு என்ன வேர்டு? encouragement. In para 10. serious, severe. Paragraph 13. significant. significant அப்படின்னா important. significant means important. ஸோ இது மாதிரி நீங்களும் ஒவ்வொரு பேராகிராஃபில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் டிக்ஷனரியை வச்சு ரெஃபர் பண்ணி எல்லா வேர்ட்ஸுமே கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ரைட்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். க்ரியேட்டிவாக புது புது வேர்ட்ஸை போடலாம். லைக் நம்ம வேர்ட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண நிறைய வேர்ட்ஸை நம்ம டிக்ஷனரிக்குள்ளே ஆட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளால் வெரைட்டியாக எழுத முடியும். ஒரே வேர்டை திருப்பி போட்டோன்னா நல்லா இருக்காது.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் அப்படின்றதுக்கு ஜாட் டவுன், ஜேஓடின்ற மீனிங் இருக்குது. இது மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்டுக்குமே இன்னொரு வேர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா நம்ம அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எளிதாகவும் இருக்கும், நமக்கு அது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் என்ன எழுதும் பொழுதும் க்ரியேட்டிவாக புது புது வேர்ட்ஸை போட முடியும். நிறைய பேருக்கு ஆர்வமாக படிப்பாங்க, இதோடைய மீனிங்கை தேடி கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ நீங்களும் கிறிஸ்டியன் பெர்னர்ட் மாதிரி ரைட்டர்ஸோடைய புக்ஸ் படிக்கும் பொழுது ரொம்ப சிம்பிள் வேர்ட்ஸை கூட வெரைட்டியாக எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அதை அண்டர்லைன் பண்ணி நம்ம படிச்சுக்கலாம். ஸோ இது வெக்காபுலரி எக்ஸசைஸ் ஏ. அடுத்து ஆப்போசிட்ஸ். டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருந்து இந்த வேர்ட்ஸ்க்கான ஆப்போசிட் கேட்குறாங்க. முதல்ல மீனிங்ஸ் பார்த்தோம், இப்போது அவங்க கொடுத்த வேர்டுக்கான ஆப்போசிட்ஸ் பார்க்கலாமா? 1. rare, prevalent. 2. primitive, sophisticated. 3. fiction, fact. 4. fearful, intrepid. 5. benign, malignant. 6. diffidence, hope, also called as confidence. boredom, pleasure. So இதெல்லாம் opposites. ஸோ அடுத்து தேர்ட் எக்ஸசைஸ், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸசைஸ். நிறைய புது புது வார்த்தைகளை இதுக்குள்ளே இவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸசைஸ். ஸோ தேர்ட் பார்க்க போகிறது கன்ஃபியூசபிள்ஸ். நிறைய முறை சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணோம். இந்த இடத்துல ஏன் இந்த ஸ்பெல்லிங் போடுறோம், நம்ம அப்படி ஒரு வேர்டு பார்த்தோமே, இப்படி ஒரு வேர்டு பார்த்தோமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோ, டிஓஇ, டோ அப்படின்னா ஒரு குட்டி மான், அழகான மான், டிஓஇ டோ அப்படின்னுவோம். ஃபீமேல் டிஆர் கூட சொல்லுவோம். அதே மாதிரி டவ், டிஓவிஇ, அது புறாவை குறிக்கும். டோ, டிஓயுஜிஹெச், அது வந்து அரைச்ச மாவை குறிக்கும். எப்படி டிஓஇ, டிஓயுஜிஹெச், டிஓவிஇ இது மூணுமே ஒரே மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன், லைட்டாக ஒரே மாதிரி ஸ்பெல்லிங், ஆனால் அந்த கான்டெக்ஸ்ட் கேட்கும்போது தான் நமக்கு புரியும் இல்லையா? ஐ saw a doe in the forest அப்படின்ற போது கண்டிப்பாக இட் must be a man இல்லையா? ஸோ அப்போ doe. I saw a dove on the tree அப்படின்னா இட் must be புறா. ஸோ dove. ஸோ இது மாதிரி தான் இப்போ பார்க்க போகிற வேர்ட்ஸ். புக்கில் வந்து சில வேர்ட்ஸை மூணு வேர்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம அதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் carrier, CAREER. career guidance, carrier சொல்லுவாங்க. carrier அப்படின்னா ப்ரொஃபஷன். வாட்ஸ் யோர் கேரியர், விச் கேரியர் கோயிங் டு பிகம் சூன். அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு டாக்டராக போகிறேன், மை கேரியர் வில் பி ஒன்லி இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசன், அது கேரியர், CAREER. கேரியர், சைக்கிளுக்கு ஒரு கேரியர் இருக்கும், டிஃபன் கேரியர் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது CARRIER, அது கேரியர். அடுத்தது ரொம்ப ஈஸியான வேர்டு கொரியர். கொரியரில் அனுப்புப்பா, போஸ்ட் அனுப்புப்பா சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் இந்த கொரியர், COURIER. ரெண்டாவது 3 sets of words பார்க்கலாமா? பேஷன்ஸ். முதல் பேஷன்ஸ் பாருங்க, that doctor has many patients. அவருக்கு நிறைய பேஷன்ஸ் இருக்காங்க. நோயாளிகள், அவுட் பேஷன்ஸ், புற நோயாளிகள், இன் பேஷன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பேஷன்ஸ் தான் PATIENTS. ரெண்டாவது பேஷன்ஸ், யூ நீட் பேஷன்ஸ்ரா அப்படின்வாங்க இல்லையா, உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பொறுமை தேவை, நிதானமாக பண்ணு, அதுதான் செகண்ட் பேஷன்ஸ், PATIENCE. மூணாவது பாருங்க, பேட்டன்ஸ். பேட்டன்ஸ்னால் காப்பிரைட்ஸ், அந்த கம்பெனிக்காரங்க தான் இந்த பேட்டன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் கால்ட் as பேட்டன்ஸ். தேர்ட், அக்செப்ட், எக்ஸெப்ட், எக்ஸ்பெக்ட். அக்செப்ட், ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை ரெக்வெஸ்ட், என்னுடைய ரெக்வெஸ்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸெப்ட், ஒன்றை தவிர, எக்ஸெப்ட் யூ ஆல் ஆர் இன்வைட்டட், உன்னை தவிர எல்லாரும் வரலாம். எக்ஸ்பெக்ட், டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மீ, என்ன எதிர்பார்க்காத. ஃபோர்த் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பாருங்க, ரேஸ், வாட்டர் லெவல், ரேசிங், அந்த RAISE. ரைஸ், சன்ரைஸ், RICE, ரைஸு சோறு, சோறு முக்கியம், ஸோ அந்த ரைஸ், RICE. RISEன்றது சன்ரைஸ், உதித்தல், ரைஸ் அளவு ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஃபிஃப்த் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், குவாய்ட், பி குவாய்ட், கீப் குவாய்ட், அதுதான் QUIET. குவாய்ட் குட், climate quite good, அது very good. quit, quit India மூமெண்ட்லாம் படிச்சிருப்பீங்க 10th ஸ்டாண்டர்டில். quit அப்படின்ற சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அப்போது வெளியேறு, quit அப்படின்றது வெளியே போ. he quit the job, வேலையை விட்டு போயிட்டான், அதுதான் quit. ஃபைனல் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்,
லாஸ்ட்டாக வர்றது, the final reply. ஃபினாலே அப்படின்றது ஒரு ஈவெண்ட், கடைசியாக நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு பேர் ஃபினாலே. ஃபிலைன் அப்படின்னா கேட் சம்மந்தமானது, டைகர் சம்மந்தமான அந்த ஃபேமிலி, ஒரு அனிமல் ஃபேமிலிக்கு தான் ஃபிலைன் சொல்லுவோம். ஸோ இதோட இந்த லெசனுக்கான வெக்காபுலரி முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு குயிக் ரீகேப் பண்ணலாமா? ஸோ நம்ம பார்த்தது இன்னைக்கு ப்ரோஸ். ப்ரோஸில் இன் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவ்ல வி saw synonyms, antonyms, question answers. I mean ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் 3 மார்க்ஸும் பார்த்தோம், 5 மார்க் பேராகிராஃபும் பார்த்தோம். அடுத்து என்ன பார்த்தோம்? வெக்காபுலரி. Vocabulary-லையும் we had only synonyms and antonyms, and at last we had confusables. இந்த confusables மட்டும் உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸாக வரும். ஸோ 1 மார்க், 2 மார்க், 3 மார்க் அண்ட் 5 மார்க் பார்த்தாச்சு. ஐ திங்க் யூனிட் 3ல ப்ரோஸ் தரவாக இருப்பீங்கன்னு. ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க எல்லா கொஷின்ஸுக்குமே ஆன்சர்ஸ் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நான் எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் இன்றைக்கி ஆன்சர்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ஆல் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் ரைட் தெம் இன் a notebook and practice and do well in the examination. That's all for now. Bye-bye.